И мы дошли с вами на прошлой лекции до того момента, что Гуру Махарадж уже находится в лесу, и он молится Господу Кришне, который устраивает все так, что его представитель Нарада Муни приходит к нему. Reminiscent of a very nectarian part of the Bhagavatam where the sages of Naimisharanya are sitting discussing what could be the solution for this age of Kali, and the Lord sends Sutta Goswami to meet them and enlighten them. И вы помните ту ситуацию, когда мудрецы на Мишаране, они сидели и обсуждали, каким образом можно спасти жителей Кали-юги, и тогда Господь в ответ на их вопросы и молитвы послал им Сутта Госвами. And those sages, they immediately recognized their good fortune in the personality of Sutta Goswami. И эти мудрецы, они тут же поняли, насколько они удачливы, и они тут же осознали, что перед ними освобожденная личность Сутта Госвами. They understand that he's Krishna's representative, and Krishna can solve all of our problems. И он понял, они сразу же поняли, что Сутта Госвами представитель Кришны, и что Господь сможет разрешить все их проблемы. By taking shelter of Krishna consciousness and becoming a fully enlightened soul, we go back home, back to Godhead, and in the spiritual world, нет проблем. И принимая прибежище у Господа, мы становимся реализованной душой и отправляемся назад домой к Богу, и там уже у нас нет проблем. When you read about the spiritual world in the Krishna book or the Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita, you don't read about difficulties like we have in this world. И когда вы читаете Чайтанья Чаритамриту, Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, вы не слушаете рассказы о тех сложностях и несчастьях, которые нас преследуют в материальном мире. You never hear about birth, about disease, about old age. It's never mentioned even once. И в духовном мире нет таких понятий, как рождение, смерть, болезнь. Об этом никто не пишет. But here in the material world, at every moment, every living entity is struggling with one or more of these realities of material life: birth, disease, old age, and death. А в этом материальном мире джива страдает от рождения, смерти, болезни или чего-то другого. One time Prabhupada told me I was doing some work for Prabhupada, some service, and it was quite took a lot of exertion. And Prabhupada looked at me and said, "So much endeavor in this material world, but when I take you back home, back to Godhead, everything will be easy and sublime." И однажды я выполнял служение Шрилы Прабхупады, и оно было достаточно сложным. Увидев мои старания, Шрила Прабхупада сказал, что в этом мире у вас так много трудностей и все очень сложно, но когда я тебя заберу в духовный мир, там будет все просто, возвышенно и прекрасно. There's a stark difference between the material world and the spiritual world. Есть разительная разница между духовным миром и материальным миром. Quite simply put, in the spiritual world, everything is eternal, full of knowledge and bliss. И в духовном мире все вечно, полно знаний и блаженства. And this world's just the opposite. А в этом мире все наоборот. It's not eternal, it's temporary. Он не является вечным, он временен. It's not full of knowledge, it's full of ignorance. Он не полон знаний, он полон невежества. And it's not full of bliss. There's a little relief sometimes from suffering, but that's not happiness. И он не полон блаженства. Иногда у нас нет чрезмерных страданий, и мы это воспринимаем за радость. So when we get back home, back to the spiritual world, all problems solved. И когда мы возвращаемся назад в духовный мир, то все проблемы являются решенными. We're trying to fix one problem here, then another problem there, and then expecting another problem there, and our whole life is just managing, putting out little fires here and there. А в этом материальном мире наша жизнь заключается в том, что мы пытаемся решить одну проблему, тут же начинается другая проблема, и мы уже подозреваем, что и третья проблема свершится. Все, что мы делаем, это мы пытаемся разрешить насущные проблемы. But in one stroke, by going back to the spiritual world, all problems are solved. Но как только вы возвращаетесь в духовный мир, все ваши проблемы являются решенными. Actually, one time Prabhupada
summarized material existence. Однажды Шрила Прабхупада обобщил все материальное There's существование. so many things you could say about material existence. И о материальном существовании можно сказать по-разному. But again, elegance is truth spoken concisely. Но краткость — сестра таланта. Prabhupada summed up the whole material world since it's been here. И Шрила Прабхупада обобщил все то, что касается этого материального мира. And it will be here for a long time. И так будет здесь, и это будет здесь еще долго. What is this material world? И что же он сказал, что такое материальный мир? Prabhupada said, problematic. И Прабхупада просто сказал, это проблемы. Voilà, en français, nous avons dit, en français, les problématiques, c'est ça. It's French, it means a big problem. И по-французски это так и звучит, для проблематик. So by going there, finished, material existence finished. А когда мы отправляемся назад, туда, то никаких вопросов и проблем у нас Even нет. just by taking to Krishna consciousness in this world, so many problems are diminished. What to speak of going on? Even here, the kingdom come, they will be done on earth as it is in heaven, our Christian brothers and sisters say. И даже здесь, в материальном мире, если мы начинаем процесс самоосознания, процесс сознания Кришны, что большинство проблем решаются, как говорят наши братья-христиане, что на земле воцарится рай. So by taking to Krishna consciousness, we stop sinful life, and by stopping sinful life, you stop sinful reactions. И благодаря методу сознания Кришны мы прекращаем совершать греховные поступки, и таким образом у нас нет греховных реакций за них. Our suffering is as a result of our previous sinful activities. So if you stop sin, you stop sinful reaction. Just do the math. И просто подумайте, потому что мы страдаем из-за наших греховных реакций, которые мы получили в итоге совершения греховных поступков. Так что, не совершая их, вы не будете страдать. Of course, problems will still come because, there's hot, there's cold, you're associating with other people who have problems. So some problems will come, but Titikshava, you can tolerate them because you're happy inside. И, конечно же, трудности будут происходить, потому что будет холодно, жарко, или у других людей могут быть какие-то проблемы. Но если вы способны это выдержать только тогда, когда вы испытываете счастье внутри. A very deep, natural, spiritual happiness that comes from Krishna consciousness. Глубокое истинное чувство счастья, которое вы испытываете благодаря практике сознания Кришны. Just like the ocean is very vast. And the ocean is very deep. Это подобно огромному глубокому океану. So much so that when many powerful rivers, right? There's many rivers always end up in the ocean. They come from the mountains, they come down to the land, and where do the oceans end up? Where do the rivers end up? They always flow into the ocean. The rivers go to the ocean by nature's arrangement. Таким же образом, как бурные реки, они стекают с гор, скал, и куда же они все текут? Они все впадают в океан. So many powerful Ganges, Jamuna, Kaveri, Nirmala, so many powerful, but because the ocean is so deep and it's so great, ocean's not disturbed by all the powerful rivers that are entering into it. It remains very calm and very peaceful, even though many powerful rivers are coming into the ocean. И несмотря на то, что в океан впадает огромное количество бурных, мощных рек, такие как Ганга, Кавери, Нармада, Ямуна, но океан настолько огромен и настолько спокоен, умиротворен, что его это не будоражит. So if the Bhakti Rasamrita Sindhu is a Sanskrit word, means the river. So Bhakti Rasamrita Sindhu, if the ocean of your devotion for Krishna is very deep and very vast, whatever life throws at you, Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. You won't be disturbed, even in this world. И так же, как Бхакти Расамрита Синдху, Синдху означает как реки, океан. И если ваша преданность Кришне, она будет очень глубока, и вы будете испытывать глубинное счастье, что, несмотря на то,
с каким вызовом к вам обратилась материальная жизнь, вы сможете спокойно и это принять. And life is throwing so many things at us, isn't it? И жизнь бросает в нас разные камни, не правда? Everybody, У каждого. from Brahma down to the insignificant ant. От Брахмы до самого незначительного муравья. Все страдают. Everyone has their story, some type of disease, some type of calamity. You lost a loved one, you hate school, you hate work, mosquitoes, bed bugs, spider bites. И у каждого своя история. Кто-то потерял возлюбленного, кто-то детей, мужа, или вам холодно, тепло, либо вас кусают комары или даже пауки. But Bhakti Rasamrita Sindhu, the ocean, you're the ocean of your heart. It's full of bhakti for Krishna. Shantushti. You're happy and you can tolerate whatever life. Come on, нет problem. Hare Krishna. Но Бхакти Расамрита Синдху, если вы подобны океану Бхакти, вы умиротворены и спокойны, то вы говорите, что нет проблем, вы полностью испытываете сантушти, а вы способны терпеливо ко всему относиться. The devotee thinks, oh, I'm taking birth again. All right, I'll use this life for distributing books. И преданный думает, о, мне придется еще раз родиться. Ну, нормально, тогда буду распространять книжки. Disease comes. И вдруг приходит болезнь. Good. I'm getting purified of some sinful reactions. I'll become a better devotee and I can serve my guru better. О, хорошо, я заболел, значит, я очищаюсь от греховных последствий, и таким образом стану лучшим преданным и смогу лучше служить своему гуру. Oh, old age is coming. I'm not going to look so pretty in the mirror anymore. О, уже старость подступила, замечательно, я теперь не буду такая привлекательная, когда буду смотреться в Let the зеркало. old age come. Пусть старость наступит. Because it means my senses are not so strong anymore. They're not demanding gratification. My senses are getting a little bit tired because old age. Shanti. Потому что в старости мои чувства не будут настолько сильны, они прекратят постоянно что-то требовать, и тогда я смогу испытать истинное умиротворение, шанти. Death. Here comes Yamaraj. Come on, Yamaraj. Hurry up. Why you hurry up, Yamaraj? I want to go back to God. I had enough this lifetime. Going back to God. Come on. О, уже смерть на подходе. Да, Ямарадж, поторопись. Мне уже тут так все надоело, я уже готов отправиться в духовный мир. Just like Dhruva Maharaj, when the Vishnu Dutas came to take him back to Vaikuntha, they bowed down to Dhruva. When they got out of the airplane, flower airplane, they bowed down because Dhruva was a great devotee. И подобно тому, когда за Друвой Махараджем прилетели Вишнудуты, они вышли из своего цветочного корабля и принесли ему поклоны, потому что Друва Махарадж был чистым преданным. They've come, I'm gonna die. Не то, что Друва Махарадж очень сильно переживал и думал, о нет, они сейчас придут, я умру, только не это. You're thinking, finally I get rid of this useless body called a material body with blood and bones and mucus and urine and stool. Au revoir. Goodbye. Наоборот, он был Good счастлив riddance. в конце жизни, что он избавится от этого Leave me. материального тела, этой материальной оболочки, которая состоит из крови, костей, кала, мочи и всяких неприятных штук. He wasn't afraid of death. Он совершенно не боялся смерти, он Even был if you готов get к another ней. material body, it's like fresh, it's new, not his old body. И даже если вы вновь получите материальное тело, то, по крайней мере, оно будет новым, юным, а не этим дряхлым и старым. I can't digest the Sunday feast. Terrible. What a tragedy. И самая большая трагедия — это то, что вы уже не можете даже переварить тот воскресный пир, который Get a едите. new body to serve Krishna. Для этого вам нужно новое тело, So what чтобы did Dhruva служить do? Кришне. When the Vishnu Dutas bowed down to him, he stepped on the head of the Vishnu Dutas to get into the flower airplane. Death was there, actually, Yamaraj. He stepped on death's head, И not the когда Vishnu Duta. He stepped on death's head to get into the flower airplane. This is devotee. Whatever life throws at him, let it come. Hare Krishna. Come on.
И когда пришел момент смерти, момент того, когда Гуру Махараджа, за ним прилетели вишнудуты, которому поклонились, там же также присутствовала смерть. И Гуру Махарадж наступил на голову смерти и смело шагнул к вишнудутам. Таким образом, преданный встречает момент смерти, у него нет страха. Abhaicharan, fearless, having taken shelter of the lotus feet of Krishna. Абхайчаран, что означает бесстрашно, это тот, кто принял прибежище у лотосных стоп Кришны. Fear is one of the main principles of materialism. We're fearful. What's going to happen next? Fearful. Yes, you should be fearful, you sinful rascal. И страх. Страх — это основополагающая эмоция в этом материальном мире. И на самом деле вам есть о чем бояться, потому что вы негодяи. But we're not fearful because by the mercy of Guru, Но мы с вами не боимся, потому что у нас с вами есть милость Гуру. He's taken our sinful reactions on his head. Он на свою голову берет ответственность за нас и все наши греховные реакции. So our future is very bright if we engage in devotional service. There's only the wonderful future of Krishna consciousness. So we don't have any fear. Abhaicharan, fearless, having taken shelter of the lotus feet of Krishna. Потому что наше будущее, оно очень светлое, нам не о чем бояться. Абхайчаран, тот, кто лишен страха и получил прибежище у стоп Кришны. Say la vie, whatever will be, will be. The future is not ours to see. Say la vie. Oh, let me tell you, you're going to see some very horrific things in your future lives. И такова жизнь. Жизнь приходит, и она что же ждет нас впереди? Я сейчас вам расскажу, что ждет вас впереди. Впереди у всех будут страдания и невзгоды, такой жестокий материальный мир. But not devotees, because devotees, or anyone, when you die, you go to where your heart takes you. Но это не касается преданных, потому что в тот момент, когда вы оставляете тело, вы идете туда, куда зовет вас ваше сердце. Prabhupada told us that when you die, your whole life, like a video, goes before your vision, from your birth to your death. Everything you did in your lifetime, a fast-forward video of your life. И Шрила Прабхупада рассказывал нам, что в момент смерти вся твоя жизнь просматривается тобой перед глазами, все те моменты, которые ты совершал в течение жизни. 80 years in 10 seconds. И 80 лет вы просмотрите за 10 секунд. Wow! And what happens? What you're most attracted to, your mind fixes on that. И что происходит? То, что вам кажется самым привлекательным, на этом вы и останавливаетесь, и ваш ум фиксируется. And that takes you to your next birth. И таким образом это ведет вас к следующему рождению. The husband remembers the wife, and he becomes a woman in his next life. И супруг помнит о своей возлюбленной жене, и таким образом получает женское And the воплощение. wife thinks of her husband. А жена думает о At своем death, and муже, she takes a male body. и после этого обретает мужское тело. Or some people, for them, the dog is man's best friend. А для некоторых является собака лучшим другом человека. So, I'm leaving my body, blah, blah, blah. Woof, woof, woof. И быстрая трансформация. This is the irony of material existence. И это является агонией материального But if существования. through the gradual cultivation of Krishna consciousness, and everything we do has some effect on our Krishna consciousness from morning till evening, if you learn to love Krishna, and he's easy to love, he's just so cool, Krishna. He's easy to love. If at the moment of death you think of Krishna, you wake up in Goloka. И благодаря своим ежедневным практикам, а также нашей жизни, мы культивируем в себе сознание Кришны, и мы учимся любить Кришну. На самом деле любить Кришну очень просто. Если мы полюбили его в течение жизни, то в момент смерти мы отправляемся на Галоку. So make sure that you take the time to love Krishna, because it takes time to develop a relationship with someone. That's saying that, how they say, you love someone immediately. What's it called? The love from first sight. Huh? Love from first sight. Love at first sight. No,
It takes time to know someone to really love them. It takes years to really develop deep love for someone. И на самом деле для того, чтобы развить любовь, для этого необходимо время, поэтому вы должны уделять Кришне время. Если вам кто-то говорит о том, что существует любовь с первого взгляда, не верьте в это, потому что для любых эмоций нужно выделять время, чтобы они развились. Think of your best friend. Например, подумайте о своем лучшем друге. Everyone has a best friend, that person you can tell everything to. И у каждого из нас есть лучший друг, о котором вы можете подумать. You can count on that person anytime. When you're down and out, you can call them up and you can get some solace from that best friend. И в любом состоянии, когда вам особенно тяжело, вы можете позвонить лучшему другу, обо всем рассказать и получить от него поддержку. How long did it take to develop that confidence and that faith and that trust in that person? It didn't happen overnight. Friendship, it took months, it took years. Sometimes it takes a lifetime. Но на самом деле, сколько времени у вас заняло развить дружеские отношения? Иногда это несколько лет, иногда несколько десятилетий. На самом деле, для того, чтобы развить истинные дружеские отношения, может потребоваться и вся жизнь. There's a famous author, he had a quote, and he's referring to someone who's maybe alone somewhere, and then he says, the touch of the hand of an old friend. И есть такой поэт или писатель, он очень известный, и у него есть такая фраза, что то самое прикосновение руки истинного друга, You understand? старого друга. Like say you're old and you're kind of alone in your little cottage or something, and then he says, the touch of the hand of an old friend. How nice that is. И подумайте просто, например, такая медитация, что вы где-то в старости совершенно один в заброшенном доме, и вдруг до вас докасывается рука прикосновения вашего настоящего друга старого. So I think, Bibi Govinda Maharaj, I'm here for you, Maharaj, he'll say, or Shivaram Swami, like that, or Prahlad, Sri Prahlad. I'm here, don't worry. The touch of the hand of an old friend. И когда я об этом говорю, я сразу же представляю Бхактибринга Говинду Махараджа, Шиварама Свами или Шри Прохлада, которые дотрагиваются до меня, обнимают и говорят, что я с тобой, я твой друг. So just imagine, what if that hand was the hand of Krishna? Просто представьте, если бы это прикосновение было прикосновение руки Кришны. How nice that would be, yes? Представьте, насколько это было бы чудесно. Krishna puts his hand on your shoulder. I'm here for you. И Кришна касается вас за плечо и с поддержкой говорит: «Я здесь для тебя». Wow, Krishna. But it takes time to develop that mature, loving relationship with an old friend. So in the same way, it takes time to awaken our deep faith and our love for God. It doesn't come overnight. It takes a lifetime of service to God to develop that deep faith in Him and love for Him. And that love carries us from light, from the darkness to the light, from ignorance to truth, from the material world to the spiritual world. И, конечно же, это не происходит за одно мгновение. Для того, чтобы дружба стала зрелой, на это требуются годы, а иногда целая жизнь. Подобно этому в преданном служении, для того, чтобы полюбить Кришну, обрести в Него веру, и чтобы Он стал лучшим другом, на это необходимо целые годы, целая жизнь преданного служения. Благодаря этому это перенесет вас из материального мира в духовный, из невежества в благость. And that's why the spiritual master is so dear to us, because it's the spiritual master who helps us awaken that love for Krishna. И поэтому духовный учитель очень дорог всем нам, потому что именно он помогает нам пробудить наши истинные отношения, любовь к Кришне. That's why the Guru is so dear. He teaches us how to get out of the entanglement of material life to the freedom of serving Krishna eternally in the spiritual world. What a debt we have to our spiritual preceptor. Поэтому духовный учитель нам настолько дорог, потому что именно он помогает нам распутаться и освободиться из этого материального мира и обрести полную свободу служения Кришны. Поэтому
У нас с вами у всех есть огромный долг по отношению к нашим ачарьям. If someone gives you freely money or freely jewels, like, wow, you feel indebted to that person. If someone gives you the priceless gift of prema, pure, unalloyed love for God, then what is your debt? You can't ever repay the debt to your spiritual preceptor. You can only try by rendering some service to him and his mission in life. И когда нам кто-то дает деньги или какие-то драгоценности, то мы чувствуем себя обязанным этому человеку, если он делает это просто так. А если что же говорить о том, что личность какая-то дарит нам самое высшее драгоценное, это према бхакти. Представьте, насколько мы ему обязаны, поэтому мы никогда до конца не сможем отплатить своим духовным наставникам. Но, конечно же, мы должны пытаться, совершая какое-то служение им и их миссии. Prabhupada told us, when you get back to the spiritual world, your guru is waiting for you. И Шрила Прабхупада делился с нами, он говорил, что когда вы вернетесь в духовный мир, ваш гуру будет ждать вас там. He's waiting for you. Он ждет вас там. There's a reception. Там будет организована ваша A big встреча. sign, welcome home. Большая такая вывеска «Добро пожаловать домой». But who's greeting you? А кто встречает вас? That person who delivered you from material existence to the spiritual world. He's the first person. Та личность, которая освободила вас из материального существования и отвела в духовную реальность. Это ваш духовный учитель. The relationship continues in the spiritual world as he taught you how to get out of this material world, teaches you into the spiritual world. Then the real education begins. The real knowledge is given how to serve Krishna in the spiritual world. И ваше отношение, ученичество продолжается, потому что если духовный учитель обучил вас, как уйти из материального мира, то он будет тем, кто будет обучать вас, как служить вам в духовном мире, поэтому ваше отношение продолжится. And what is the nature of that service? We help our spiritual master in his service to Radha and Krishna, and he helps his spiritual master in his service to Krishna. It's like one gopi takes the flower, offers it to the next gopi, then Radharani, she gives the flower to Krishna. И какова же природа этого служения? Она заключается в том, что мы поклоняемся, помогаем в служении своему духовному учителю, который в свою очередь помогает своему духовному учителю в служении своему духовному учителю. Это подобно тому, как одна гопи срывает цветок, передает другой гопи, следующая гопи передает ее дальше, и затем этот цветок в руках Шримати Радхарани, которая предлагает этот цветок Кришне. Therefore, Prabhupada said, we'll have our ISKCON in the spiritual world. И однажды Прабхупада сказал, что в духовном мире у нас будет свой искон. And he told one of my god brothers that when we get back to the spiritual world, we'll be able to recognize each other. И одному из моих духовных братьев он сказал, что когда мы вернемся в духовный мир, мы сможем друг друга узнать. So wonderful this process of Krishna consciousness. И этот процесс сознания Кришны очень прекрасен. And Prabhupada said that your spiritual master, he takes you into the kunj, into the forest where Krishna is waiting for you, and he puts your hand into Krishna's hand and walks away and leaves you alone with Krishna. И Шрила Прабхупада рассказывал, что когда вы возвращаетесь в духовный мир, ваш гуру берет вас за руку и отводит вас в кунджу, где у вас уже ждет Кришна, и вкладывает вашу руку в руку Господа и оставляет вас. Does anything in this material world offer you such a future? И что-то здесь, в материальном мире, может гарантировать вам такое будущее? No. Нет. Birth after birth, it's chewing the chewed. Рождение за рождением вы лишь пережевываете уже пережеванное. Like you're chewing your bubble gum, right? Then you put it on the bedpost overnight. You wake up in the morning, then you chew it again all day. And then at night you put it back on the bedpost, and you get up next morning, you chew. It's chewing the chewed. Это равносильно тому, что целый день вы жевали жвачку, потом легли спать, положили ее рядом с тобой на столике, проснулись и опять целый день жуете уже жеванную жвачку. И так вы живете. It's old wine in a new bottle. Это старое вино просто в новой бутылке. All the material world can offer you is 4 things. И материальный мир может гарантировать вам лишь 4 вещи.
The material world can only offer you four things. И материальный мир может гарантировать вам It seems только like a lot of things, right? 4 вещи, хотя вам But кажется, что everything есть falls into four categories. разнообразие, но на самом деле всего 4 категории. There's not much variety here. Разнообразия здесь совсем There's so нет. much variety in the spiritual world, especially variety of emotions, of rasa, of ways and to mix the rasas in serving Radha and Krishna. Here are just four things, boring. Oh my God, there's only four choices. В духовном мире существует разница рас и их сочетаний, там все меняется и все очень привлекательно, а здесь только 4 выбора у вас есть. What are those four choices? А что же это такое? Over and over and over and over again. То, что Life after повторяется. life after life, whether you're a demigod, a human being, or a snake from the lower planets. Все повторяется снова, снова, снова и снова в этом материальном мире, и неважно, кто вы, полубог или змея из адских планет. What are the four choices? Каковы 4 варианта? Eating, Это еда, sleeping, сон, mating, совокупление and defending. и защита. Everything. Abrama, Bhuvana, Loka, Punar, Arvito, Arjuna, Mamopetite, Kuntya, Punar, Janma, Nividyate. From the highest planet. That's just those four things. Like, that's boring. И это очень скучно, потому что в материальном мире вы можете заниматься только этими 4 вещами. Yes, and every one of those things that you enjoy, it has a price tag on it. И даже то, когда вы наслаждаетесь, вы должны за это платить, есть ценник. Because everything that you enjoy in this world ends in distress. Потому что чем бы вы ни наслаждались в этом мире, все это кончается разочарованием. Because it's temporary. Потому что все временно. As much as you're attached to something, when you lose it, you feel the pain of separation. И чем сильнее вы привязаны к этой вещи, тем сильнее вы испытываете боль в тот момент, когда And in the теряете end, you ее. lose everything when you leave this world. You take anything with you. А в конце вы ничего с собой не забираете, вы теряете все. So just like when you go to the market, sometimes I was watching in the market here, they have a price tag, but they turn it upside down. И также подобно тому, что когда вы на мини-рынок идете на фестивале, то там есть ценники, но порой ценники перевернуты, чтобы вы их не Because you get видели. attached to the jewelry. Oh, I want that. I need that. I have to have that. Потому что они хотят, чтобы сначала вы очень привязались к этим украшениям, драгоценностям, чтобы вы захотели, чтобы это у вас точно было. And then you turn over the price tag, 5,000 rubles. А потом переворачиваете ценник и видите приговор 5000 рублей. So life's like that. You get that happiness, but the price tag is there's some distress attached to it. И жизнь такова, вы получите какое-то счастье, но за все счастье вам нужно будет платить невзгодами и несчастьем. So there's a saying in English, trust no future, however bright. И есть такое выражение, что не верьте в будущее, каким бы светлым оно ни было. That's true. И это правда. It's just a repetition of the same boring, problematic, material existence. And whatever happiness is there, what's the happiness? We were with Chaitanya Chanacharan at his program the other day. This question was asked to me, what's the happiness? The only happiness in this world is a temporary relief from the problems of material life. И это повторяется все снова и снова, потому что такое счастье в материальном мире? Об этом мне был задан вопрос, когда я пришел на лекцию Чайтаньи Чарана Прабху, и меня спросили, что такое счастье в материальном мире. Я сказал, что счастье в материальном мире или тот небольшой момент, когда вы вдруг перестали испытывать несчастье. Like someone's pounding on your head. Например, кто-то долбит вас по голове, Boom, 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 boom. Then they stop. и потом они вдруг остановились, Happiness. и вы вдруг испытали счастье. That's not happiness. Но на самом деле это не истинное счастье. Happiness is Krishna consciousness. Потому что счастье заключается лишь в сознании Кришны. Our first experience of happiness since we left the spiritual world is that day in our sojourn through the material world for millions of lives when finally our tongue becomes decorated with the all blissful melodious sound of Krishna's name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Впервые мы испытываем соприкосновение с истинным счастьем, когда мы после многочисленных скитаний по этому материальному миру наконец-то на своем языке ощущаем блаженные вибрации махамантры. When we come in contact with Krishna in many varieties of ways, then we experience real pleasure. И когда мы соприкасаемся с Кришной разными способами, именно тогда мы испытываем счастье. So in this regard, Narada Muni is encouraging his disciple Dhruva Maharaj to have that contact with Krishna. И таким образом Нарада Муни вдохновляет своего ученика Дhrува Махараджу, чтобы он соприкоснулся с Кришной. To give him faith in Krishna. Он хотел дать ему веру в Кришну. If you don't have that contact, that experience of Param Drishna Divartante, the higher pleasure, that doesn't come from eating, sleeping, mating, and defending, but it's something mystical. If you don't have that mystical experience daily in your life, you lose faith. И если ежедневно в своей жизни вы не испытываете огромного счастья, мистического опыта соприкосновения с Кришной, это счастье невозможно испытать от еды, сна, защиты и совокупления, то постепенно вы будете терять веру. Like if you don't eat every day, you become weak. Также, когда если вы не едите каждый день, вы начнете худеть и станете слабым. So if you don't have some contact with Krishna, Supreme Personality of God, the reservoir of pleasure, every day, some means of contact, you become spiritually weak. And eventually you lose faith in Krishna and the process of devotional service. And you go back to eating, sleeping, mating, and defending. И если каждый день вы не соприкасаетесь с Кришной, который является источником всего наслаждения, то постепенно вы теряете веру, и после этого теряете веру в процесс и погружаетесь в то, от чего вы ушли. Вы начинаете спать, есть, совокупляться и обороняться. So how not to become spiritually weak and lose faith and leave Krishna consciousness even after it took us billions of lives? Come to Krishna consciousness? А как же не стать слабым, как же не разочароваться в процессе, и как же не потерять то, к чему мы шли через миллиарды рождений, потому что мы обрели сознание Кришны после этого. How to keep in touch? Как остаться, быть на связи с Just Кришной? like you're leaving an old friend, you were together all summer, and you're going back to school, you're going back to work, and you say, hey, keep in touch. И очень часто есть такое выражение, что когда вы с кем-то расстаетесь, например, закончились у вас школа, вы пошли на каникулы, в отпуск уезжаете, и тем, кого вы любите или знаете, вашим друзьям, вы говорите: не пропадай, будь на связи. Don't you say that sometimes to a friend? Вы так говорите своим Hey, друзьям? let's keep in touch. Call me sometimes, write me an email. Let's keep in touch. Вы говорите: будь на связи, давай останемся на связи, будем перезваниваться, переписываться, не пропадать. So how to keep in touch with Krishna? А как не потерять связь с Кришной? Oh, so simple. Это все очень просто. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. See? How you're smiling? И теперь посмотрите, как вы все улыбаетесь. There's many ways to keep in touch with Krishna. На самом деле очень много способов соприкасаться с Кришной и не терять связь. You can read about his Lilashtan, his holy places. Вы можете читать о Лила-стане, его святых местах. Harikatha, the katha means the talk. You can speak of Hari. И вы можете также участвовать в Харикатхе, это говорить о Хари. A favorite way to keep in touch with Krishna is to take prasadam. А также наш любимый способ соприкасаться с Кришной — это вкушать прасад. You can't eat all day. Но вы же не можете целый день есть. Then you become like elephant. Тогда вы станете как слоны. Don't want to be eat, but anywhere and everywhere. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And one who after some time the heart becomes cleansed and the bhakti becomes manifest, and one has that experience of the divine love of Krishna consciousness, they can't stop chanting.
И постепенно ваше сердце очистится, и тогда вы испытаете эту божественную любовь. И те, кто получил вкус, они уже не могут остановиться и продолжают воспевать. When I had the experience of traveling with Prabhupada on a number of occasions, I would study Prabhupada. И когда я путешествовал со Шрилой Прабхупадой, я его изучал, я очень внимательно за ним наблюдал. Because I heard a devotee say to Prabhupada one time, Prabhupada, I want to be just like you. И я много раз слышал, когда преданные, глядя на Прабхупаду, говорили, что Прабхупада, я хочу стать как ты. And we said, no, that's wrong. You can't become like the spiritual master. И мы говорили, нет, так нельзя говорить, мы же не можем стать как духовный учитель. That's offensive. You can't become the guru. Это оскорбление, ты не можешь стать как гуру. Prabhupada said, no, he said, very good. He said, very good. You should become like me because guru means acharya. Acharya means he teaches not only by his words, he teaches by his example. How to put the words into practice, how to put the philosophy into daily life. That's why we need guru. We have the philosophy, but we need the person Bhagavat to show us how to apply the philosophy to become Krishna conscious. Но Шрила Прабхупада останавливал нас и говорил, нет, он все верно говорит, это правильный процесс, потому что кто такой ачарья? Ачарья — это тот, кто не учит своими словами, а учит своим примером. И, конечно же, у нас есть философия, но там также необходима личность Бхагават, который будет учить нас своим примером. Why do we accept this person specifically as our guru? Because we see that person as the best example of devotional service. We're respectful to everyone, but in the eye of the disciple, the guru is the best example of how to practice Krishna consciousness. И почему мы выбираем эту личность, именно эту личность как гуру? Потому что гуру является для нас лучшим примером, и, конечно же, в глазах ученика для него именно эта личность является гуру и наилучшим примером. So you have to study your spiritual master for some time before you're convinced, yes, I want to follow this person. Поэтому необходимо наблюдать и изучать духовного учителя перед тем, как вы обретете твердую уверенность в том, что да, я готов следовать за ним, за его примером. And then when that faith is there, as Bhaktivinoda Thakur said of his guru, I'm simply running behind you. I have no doubts, I'm not hesitating. I have the shraddha, I have the faith. I'm simply running behind you shouting, Krishna, Krishna, Krishna. Как описывал Бхактивинод Тхакур в свои отношения с духовным учителем, что я просто бегу за тобой и с полной шрадхой, с полной верой, без каких-либо сомнений кричу и взываю Кришна, Кришна. One time Prabhupada said, I do not know who is Krishna, I only know my Guru Maharaj. И однажды Прабхупада сказал нам, я не знаю, кто такой Кришна, я только знаю, кто такой мой Гуру Махарадж. So when it's a question of bhakti or devotion, we don't want to hold back. We want to atmanivedanam. We want to surrender, but with faith. И в нашем преданном служении мы хотим следовать процессу атманиведанам, мы хотим полностью предаться нашему гуру, но мы должны делать это с верой. I can say that about my faith in Prabhupada. Я могу также сказать... Prabhupada, I'm just running behind you. Whoa, Krishna, Krishna, Krishna. Я также могу описать свои отношения со Шрилой Прабхупадой. Я просто бегу за ним и кричу Кришна, Кришна, Кришна. The faith, Guru Nishtha, it's so important. И очень важно обрести гуру ништху, веру в гуру. Why not? Because Guru is giving divine knowledge. You don't find that knowledge in universities. Oh, it's so special. He's giving me some attention. He's praying on my behalf. Гуру дает нам божественное знание, которому не учат даже в университетах, и гуру молится за каждого из нас. Why I should hesitate? Почему у меня должны быть какие-либо сомнения? Why I should hesitate? Почему я сомневаюсь? So I would study Prabhupada, and one thing I noticed, Prabhupada was always chanting. И когда я наблюдал за Шрилой Прабхупадой, первое, что я заметил, что он постоянно воспевает. Hare Krishna, Ram, Ram. And there was some time probably we're on the plane and Prabhupada was looking out the window,
Chintamani Pakadasanamasu Gopavik Govindam Hari Buddha. I know he's always chanting. И куда бы мы ни отправились, будь то самолет, если Прабхупад смотрел даже в иллюминатор, то он всегда повторял стихи. And Prabhupada's eyes were always full of tears. И всегда на глазах Шрилы Прабхупады очень часто были слезы. They're always wet. Они всегда были увлажненные. Who was Srila Prabhupada? Кто был этот Шрила Прабхупада? And we're all his children. А все мы его дети. His children and his grandchildren and his great-grandchildren, and this is our good fortune. Мы все его дети, внуки, правнуки, и это наша огромная удача. And he's giving us appropriate, very simple instructions how to develop the highest goal of life, Krishna Prema. И он дал нам очень простые наставления, каким образом достичь высочайшей цели жизни Кришна Премы. Just like Narada Muni, he's telling Dhruva, just to get him going, here's a river. You bathe in this river 3 times a day. You'll become externally clean because it's pure water, but your heart will become purified because it's a Jamuna Jal. И Нарада Муни, для того, чтобы Гуру Махарадж начал свой процесс преданного служения, он дал наставление омываться в реке Ямуни. И он сказал, что это будет омывать тебя внешне, потому что это чистая вода, а также это Ямуна Джал, это духовная субстанция, которая будет очищать твое сердце. Water from the spiritual sky. Это вода из духовного мира. Oh, I want to go there and see what it's like. Я хотел бы отправиться туда и увидеть, какая она. It's come to you. Она пришла к вам. How kind. People say, where's God? There's so much suffering. I don't believe. What's he doing? No. He sends his perspiration. The Ganges is the perspiration of God. And has come into this world to deliver you. How can you say God's not caring? He's come in the form of that river to purify you. И кто-то может сказать, что ну где этот Господь, я так страдаю, Он не заботится обо мне и не помогает мне. Но как вы можете так говорить? Даже сама Ганга является потом с тела Господа, и Господь разрешил Ганге явиться в этот мир для того, чтобы очистить всех нас. You don't have to go there to see what the spiritual world is like. The spiritual world comes here. It's right in front of your face. Вам даже нет необходимости подниматься туда, в духовный мир, чтобы увидеть его. Духовный мир спустился к вам. И Кришна пришел сюда 5000 лет назад. 500 years ago. И 500 лет тому назад. He sends liberated souls, Jivan Muktas. Он посылает сюда Джива Мукт, освобожденных душ, Нитья Сидх. He comes as prasad. Он приходит в форме прасада. He comes as wood. Он приходит в форме дерева. Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatume, Lord of the universe, kindly be visible unto me. He's wood, Daru Brahman. He's God in the form of wood, not ordinary wood. И он Дару Браман, это то дерево, в которой форме он проявляется, как Господь Джаганатх. О Господь, явись передо мной в той форме, которую я могу видеть. He comes as his representative of the spiritual master. Therefore the sages of Naimisharani, they said, Sutta, Goswami, we think we have met your goodness by the will of providence, just to accept you as captain of this ship for those who desire to cross over this difficult ocean of Kali Yuga, which deteriorate all the good qualities of men and women. И тогда он приходит в образе духовного учителя, как сказали мудрецы с Полинами Шарани, обращаясь к Суту Госвами, что ты пришел к нам по воле провидения, потому что Господь выбрал тебя капитаном нашего корабля для того, чтобы ты помог нам пересечь этот неблагоприятный океан Кали-юги, под действием которого исчезают все хорошие качества. We don't have to wait to get back to the spiritual world to get what it's like. We get a peek, peekaboo. In English, peekaboo. You say to a baby, peekaboo, peekaboo. Hey, Prabhupada said, here's Krishna, take him. И нам даже нет необходимости сейчас вернуться в духовный мир. Духовный мир пришел к нам, и нам разрешают подсмотреть или заглянуть в эту духовную реальность. И Прабхупада сказал, возьмите, посмотрите.
Yesterday, two little girls, they came to the market, and they said to me, "We want Krishna." И вчера ко мне подошли две маленькие девочки и пожаловались, и сказали, нам нужен Кришна. They said, "No, we want Radha and Krishna. We have Gopal, И but они we want Radha and сказали, Krishna." нет, у нас есть Гопал, но мы хотим Рады и Кришну. I said, "Come back in 20 minutes." И я сказал, хорошо, возвращайтесь через 20 Their минут. eyes got really big, like, "What? И у них расширились глаза от удивления, они вообще не могли I'll give понять, you что Radha and Krishna. Come происходит. back in 20 minutes." И я сказал, что возвращайтесь через 20 минут, я вам дам Рады и Кришну. They came back exactly 20 minutes later. И они ровно через 20 минут вернулись. Guru Maharaj, where's Krishna? И, обращаясь ко мне, сказали, Гуру Махарадж, а And где I Кришна? sent someone the back way to the market. I got a little set of beautiful little Radha Krishna deities. И я отправил своих помощников на ваш рынок, и они купили там небольшие божества Рады и They Кришны. were in my hand. И они были у меня в руках. Here's Krishna, take him! И я, обращаясь к ним, сказал, вот он, Кришна, возьмите его. Burst out crying, И они расплакались, sobbing. они Krishna! всхлипывали. I was thinking, I wish I could cry like that for Krishna. И- This is the innocence of youth. И я, видя это все, подумал, что хотел бы я также обладать этой невинностью юности и также плакать. Like Jesus said, one has to be like a child to enter the kingdom of heaven. Как сказал Иисус, вы должны быть подобны ребенку для того, чтобы войти в Царство Бога. And children are very innocent. They don't know the things of this world. It's just a few little things, and they have some faith. That faith gets destroyed by material life, but they have some innocence. So these young girls say, "Oh Radha, oh Krishna, I take them," and they left sobbing like babies. И есть эта невинность в детях, потому что у них есть вера, и постепенно от соприкосновения с материальным миром их вера разрушается. И когда эта девочка взяла в руки Шримати Радхарани, она прокричала «О Радха, о Кришна!» И я сказал «Забирайте их!» И они ушли от меня, заливаясь слезами. So people say, "Where's God? А люди говорят, There's war, there's pestilence, there's famine, there's greed. Where's God?" где же этот ваш Господь? Тут полно войн, страдания, болезни. Here, take him. А я говорю, возьми его. But where's their faith? Но где их вера? That faith comes in sadhu sangha. Sadhu sangha, sarvashashta koi. Lavamatra sadhu sangha, sarasiddhi hoy. That faith you only get by associating with those who have faith. Vaishnavas and Vaishnavis. А как обрести веру? Вера обретается в саду санги. Истинную веру вы можете обрести у того, кто ей обладает. Саду санга с вайшнавами и вайшнави. Ado shraddha tata sadhu sangha ta bhajana kriya nartana riti syat, etc. The first step is you get faith by associating with those who have the faith. It's infectious, it's contagious love of Krishna because it's natural. И первая ступень в любви к Кришне является общение с теми, кто обладает верой, потому что вера является заразной, и вы получаете вкус к этой вере. So Yamuna came to this world. И так в этот мир пришла Ямуна, The river, the water of the spiritual world came и вода с духовного мира спустилась сюда. not to Russia, И это не произошло в России, not to France, not to England, but to Bharat. не во Because the most Франции, pious people in the universe, they take birth, or they used to, in India. не в Великобритании. Она пришла на Still территории like that, Бхараты, потому что на самом деле на территории Индии всегда рождались самые благочестивые души, или раньше рождались, но на самом деле более благочестивые рождаются там. To a certain degree, that's still true. И до какой-то степени все это еще также работает. Prabhupada said, you scratch the skin of a person in India, and you'll find Krishna consciousness underneath. И как говорила об этом Шрила Прабхупада, что если вы хорошенько потрете кожу индуса, то там вы тут же увидите Кришну. So seek and ye shall find, the Bible says. И в Библии говорится, ищите и найдете. So in India, because Bharat is the land of light, the land of truth, people take birth there with this heartbeat
Krishna, Krishna, Ram, Ram, Shiva, Shiva. They're looking for these things. Of course, now it's changing a little bit. That was India in the days of yore. The wonder that was India. И в Индии люди рождаются, и их сердце одновременно бьется, произнося мантру и имена Господа. Кришна, Рама, Шива, они ищут их. Конечно же, возможно, не в современной Индии, но так было в той самой и древней Индии. So Krishna thinking, they're in Bharat, they're all calling my names. They're always chanting on the beads. They're having the kirtans, they're having the katha. They want me as Ram, they want me as Krishna, they want me as Vamana, they want me as Narasimha. So, Krishna says, all of them as they surrender unto me, I reward them accordingly. So he comes, this is the beauty of India. He came, and he came as Yamuna Jal. He sent his Saki, actually, Vishaka. The river Jamuna is an expansion of the Saki, Vishaka. Go, give them some mercy. И потому что в Индии они молились и произносили святые имена, Господь Кришна услышал и подумал, что да, они хотят меня там, они зовут, они хотят, чтобы я пришел как Кришна, Рам, Вамана, и поэтому он решил прийти в это место Бхарата, место знаний, и он отправил туда на самом деле свою сакхи, это Вишакха Сакхи, которая пришла на землю в форме реки Ямуны. But as the pastime unfolds, the ways of the Lord are mysterious. Yamuna took birth as the daughter of the sun god, Surya. Но неисповедимы пути Господни, поэтому Ямуна Деви родилась в семье Бога Солнца. Just like some of you are probably great devotees, but you took birth in Moscow. И так же, как среди вас, наверняка большое количество возвышенных преданных, но вы получили рождение в Москве, например. Because Mahaprabhu has to spread his devotees all over the world to enlighten everyone about Krishna. Потому что Махапрабху распространил своих преданных по всему миру для того, чтобы в каждом уголке они говорили о Кришне. So Yamuna, she took birth from the Devata, of the predominating deity of the sun, Surya. И таким образом Ямуна родилась в семье Бога Солнца. And she has, it was twins. She took birth with the boy. His name's Yamaraj. И у нее был брат-близнец, которого звали Ямарадж. Like there's twins, right? Identical twins. So the brother of Yamuna is Yamaraj. И вы знаете, что существует возможность рождения близнецов или двойняшек, и вот таким образом у Ямуны родился брат-близнец Ямарадж. And Yamaraj, you've seen a picture, he's very dark in color. И наверняка вы видели изображение Ямараджа, он темного цвета. He's the god of death. Он является богом смерти. He's a great devotee, but he has this thankless task of, taking people from one body to the next. Yamaraj. Он великий преданный, но у него есть такая неблагодарная обязанность. Он помогает людям перейти из одного тела в другое. So when the sun god, Surya, decided that he wanted to have children, he told his wife, let's have a baby. И когда Бог Солнца решил обрести ребенка, он обратился к своей супруге и сказал, что хочет детей. There comes a point when you want to have babies. И в супружеской жизни приходит такой момент, когда вы хотите детей. Prabhupada said, what's household life without babies? И Прабхупада всегда говорил, что такое за жизнь домохозяина без детей. So the sun god, he called his wife, let's have a child. И Бог Солнца позвал свою супругу и предложил ей, сказал, что хочет детей. So she said, okay. И вот таким образом она согласилась. Why? Because the body of the sun god is very fiery, obviously. He's the personality of the sun. So his body is very hot and very fiery. Hard to touch. So she became like, how are we going to do this? Но почему она сомневалась? Потому что природа Бога Солнца такова, что он воплощенный огонь, и прикосновение к его телу могло сжечь ее. Поэтому она задумалась, как же это все будет происходить. Right? You have to have physical contact to have a baby. So she's thinking, like, how am I going to do this?
Для того, чтобы зачать ребенка, необходим физический контакт, и она призадумалась, как же это будет происходить. So you know what she did? И знаете, что она сделала? When the day, the hour, the moment of the Garbhodam Samskara, when that was finished, right? The rites before conception, she sent her shadow. И когда пришел тот день и час, когда была проведена Гарбхадана Самскара, то в этот момент она к своему супругу отправила свою тень. To conceive with her husband. Для того, чтобы тень зачала ребенка с ее мужем. In Vedic culture, the shadow is considered non-different than it's the subtle body compared to the gross body. И в ведической культуре тень приравнивается к самому телу, оно является как тонким продолжением тела. Like in Vedic times, if you stepped on the shadow of a brahmana, if you were a Sudra, oh, he took great offense. You've touched my shadow, you chandala. И в ведические времена, если шудра наступил на тень брамана, то браман расценивал это как оскорбление, обращаясь к нему, говорил: «Ты чандала, как ты посмел?» So the wife of the sun god, she sent her shadow, and Surya, he conceived with the shadow. So the children that were born were darkish, because shadows are darkish, yes? So Yamaraj and Yamuna, they have a dark complexions. И тогда супруга Бога Солнца отправила свою тень для того, чтобы она зачала детей с ее мужем. И после этого на свет появились Ямарадж и Ямуна, которые по своей природе обладали темным цветом тела, потому что были зачаты от тени, а тень темная. That's why she's called Kalindi. Kalindi means darkish. И поэтому Ямуну еще называют Калинди, а Калинди означает темная. And whereas the Ganges river is very light, the Jamuna river is very dark, like you have your Black Sea. They say this sea is darker than other seas. Here we're on the Black Sea here in Russia, the Black Sea. So Gangama, she's very light, and Yamuna, she's very dark. И так же, как Ямуна, цвет ее воды, он является темным, в отличие от Ганга, реки, матери Ганги, которая светлая. Также иногда, когда вы говорите о морях, вы говорите «Черное море», потому что, по всей видимости, море, на котором мы сейчас находимся, оно темнее, чем остальные моря. That's fine, because our Krishna is very dark. И это нормально, потому что наш Кришна тоже темного цвета. He's bluish black like a monsoon cloud. Он цветом кожи напоминает грозовое облако. Actually, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said you can't really see Krishna's real color because it's a color of the spiritual world. And you can't see spiritual things unless you have spiritual eyes. Как говорил Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, что на самом деле вы не можете понять, какого цвета был цвет кожи Кришны, потому что это цвет духовной реальности, а вы своими глазами не можете это видеть. Вам нужно духовное зрение, чтобы это увидеть. Your eyes, these eyes have to be covered with the salve of love to see the things of love. Ваши глаза, они должны быть умощены бальзамом любви для того, чтобы видеть истинную духовную реальность. Parimanjati charati bhakti vilochanena. When the eyes are covered with the salve of love, you can see the real blue of Krishna's body. И когда ваши глаза будут умощены бальзамом любви, тогда вы наконец-то увидите тот необыкновенный синий оттенок цвета Кришны. So Krishna's body is a dark bluish color, like nighttime. И цвет тела Кришны похож на темно-синий, подобно ночному цвету. One time a gopi, she said to Krishna, "Krishna, why are you so dark?" И однажды гопи, обращаясь к Кришне, сказала: «Кришна, а почему ты такой темный? Why are you blackish color, Krishna? А почему ты такого черного цвета?» So Krishna looked, he said, well, I think because I was born at midnight. И Кришна посмотрел на себя и сказал: «Ну, наверное, из-за того, что я в полночь родился». And one gopi said, no, Krishna, that's not why you're dark. You're dark because when you were a baby, your mother used to feed you milk from a black cow. И другая гопи сказала: «Нет, Кришна, я знаю, ты темный потому, что когда ты был младенцем, мама тебя поила молоком от черной коровы». Another gopi said,
that's not why Krishna is black. He's black because he bathes in the blackish waters of Kalindi, the Jamuna River. А другая гопи добавила: да нет, это не поэтому. Кришна на самом деле темный, потому что он омывается в темных водах реки Ямуны. Another girl said, I'm going to tell you the real reason that Krishna is darkish. А другая гопи добавила: нет, я на самом деле раскрою вам истинную причину, почему Кришна темный. It's because we young Brajabasi girls from the villages in Vrindavan, we put the kajal as an eyeliner to look beautiful for Krishna. Потому что мы, девочки Бриджабаси, которые проживают во Вриндаване, украшаем свои глаза черным каджалом, чтобы быть красивыми для Кришны. And whenever we see Krishna at some distance, because in that Vedic culture the boys and girls didn't associate intimately, so she said, whenever we see Krishna at a distance, we capture him with our glance. И это были ведические времена, и юноши с девушками не могли близко общаться, поэтому она добавила: когда мы издалека видим Кришну, то мы завороженно смотрим на него. Then we wrap him up with the ropes of our love. И мы обволакиваем его веревками своей любви. And then we pull him into our hearts with our eyes. И затягиваем его в глубину своего сердца. And when Krishna passes through the vision of our eyes, because of the kajal, he becomes black. И когда образ Кришны проходит сквозь наши глаза, попадая в сердца, он пачкается о каджал на наших глазах. And when he's there within our hearts, hidden from public view, А когда он проникает в наше сердце, и он скрыт от внешних глаз, we embrace him to our full satisfaction. мы обнимаем его и испытываем истинное наслаждение. Shri Gopi Bhava ki, the Brajabasi girls of Vrindavan ki, Shri Sham Sundar Krishna ki, Gopi Minandi. So this is the reason that Yamuna is a little darkish, because she was conceived from the shadow, actually. И такова причина, почему Ямуна обладает темным цветом, потому что она была зачата от тени. So she has a twin brother, И у same нее color. есть брат Ямарадж, у него такой же цвет коджи. Can you imagine if your twin brother was the Lord of Death? И просто представьте, что ваш брат-близнец — это бог смерти. But Yamaraj is a very dutiful brother, because in Vedic culture the brothers, especially the older brothers, are designated to take care of their sisters. Но на самом деле Ямарадж, он был замечательным братом, потому что в ведические времена старшие братья всегда тщательным образом заботились и помогали своим сестрам. In the absence of the father, if the father has passed away, the duty to marry the girl in the family goes to the older brother. И если вдруг семья лишается отца, то обязанность выдать замуж сестру ложится на старшего брата. So one time Yamaraj, he asked his sister, he said, look, I'm the older brother, what can I do for you? Can I give you a benediction, my little sister? И однажды Ямарадж, обращаясь к своей младшей сестре, ему не сказал, что я твой брат, поэтому ты можешь обо всем попросить меня, что я могу для тебя сделать. So Yamuna's a little girl, and she's thinking, what can I ask from my twin brother? He wants to give me a benediction. И Ямуна, будучи маленькой девочкой, задумалась, что же я могу попросить у своего брата-близнеца Ямараджа, если он хочет дать мне благословение. So she said to Yamaraj, И она сказала, обращаясь к Ямараджу: yes, my dear brother, I have a request of you. Please give me the benediction that whenever brothers and sisters take bath in my waters on the special day, 2 days after Govardhan Puja, they'll become freed from your jurisdiction. They'll become freed from death. When brothers and sisters bathe in the waters of the Jamuna 2 days after Govardhan Puja, no more birth and death. И Ямуна сказала: да, мой дорогой брат Ямарадж, у меня есть просьба к тебе. Пожалуйста, даруй мне благословение, что когда бы брат с сестрой не омылись в твоих водах, если они сделают это в специальный день, это 2 дня после Говардхана Пуджи, то они будут свободны от твоего царства.
So Yamaraj said, Tatastu. Tatastu. Tatastu means, let it be. И Ямарадж сказал татастху. Татастху означает «пусть так и будет». Let it be, let it be, let it be, let it be. Anyway, that's the Beatles. But he said, Tatastu, let it be. И он так и сказал, как поется в Битлз, татастху, пусть так будет. But then Будет he так. asked a question of his sister. He said, what about those people who don't have brothers and sisters? И тогда Ямарадж задал вопрос своей сестре, а что же тогда делать с теми, у кого нет брата или сестры? So Yamunaji, she thought for a minute, she said, well, on that particular day, you can accept someone like your brother, like your sister, and then they can bathe in your rivers, in my rivers, and then they'll become free from your jurisdiction, okay? He said, Tatashtu, let it be. И она добавила, что тогда в этот специальный день каждый может принять себе посаженного брата или сестру, так называемую, и вместе с ним омыться в твоих водах, и тогда они будут защищены от твоего царства. И на это Ямарадж также ответил татастху, пусть будет так. So on 2 days after Govardhan Puja, you'll see in Vrindavan, especially at Vishram Ghat, all the brothers and sisters come and they tie little strings around each other's hands as a symbol like that, and then they bathe together. And if you don't have a brother, you ask someone to be your brother or sister, and then you get the same benedictions. And the brothers give sweets and saris to the sisters, and the sisters, they give their brothers coconut. И так и случилось теперь на протяжении всего времени на территории Индии 2 дня после Говардхана Пуджи на Вишвам-Гате, особенно это происходит, вы можете видеть, как братья с сестрами приходят туда для того, чтобы омыться, они друг другу на руки повязывают специальные веревочки. Если у вас нет брата или сестры, то вы можете там кого-то пригласить быть своим братом и сестрой, и вместе омываетесь в этот специальный день. После этого братья дарят своим сестрам сладости и сари, а сестры, в свою очередь, дарят братьям кокосы. So just as Krishna can expand himself into different forms, so these personalities in the spiritual world, they can also expand themselves in different forms. So that's why Yamuna is so potent, because she's an expansion of Vishaka. Radha has 2 Sakis on one side, each side, Vishaka and Lalita. So Vishaka, she expands as the Jamuna river. И так же, как у Кришны есть экспансии, у приближенных Кришны также есть экспансии. Поэтому Ямуна является экспансией Вишаки Деви, которая, в свою очередь, является ближайшей подругой Шримати Радхарани вместе с Лалитой Деви. And because she's darkish like that, Rupa Goswami says that whenever Radha sees the flowing river, the dark color of the Jamuna river, she remembers Krishna. И из-за того, что Ямуна темного цвета, каждый раз, когда Шри Радха видит реку Ямуну, этот цвет напоминает ей о цвете тела Кришны. And in the Chaitanya Charitamrita is a very beautiful prayer glorifying the river Jamuna. И в читании Чаритамрити есть замечательная молитва, которая прославляет Ямуну. O river Jamuna, you are the blissful spiritual water that gives love to the son of Maharaj Nanda. You are the same as the water of the spiritual world, for you can vanquish our offenses and the sinful reactions incurred in life. You are the creator of all auspicious things for the world. O daughter of the sun god, kindly purify us by your pious activities. О река Ямуна, ты являешься блаженной духовной водой, которая дарует любовь к сыну Нанды Махараджа. Ты та же вода, что присутствует в духовном мире, и ты приходишь сюда, чтобы смыть все наши оскорбления и греховные реакции, которые мы обрели за жизнь. Ты являешься создателем всего благоприятного в этом мире. О дочь Бога Солнца, пожалуйста, будь милостлива и смой с меня все грехи. And the Adi Varaha Purana says, А в Ади Вараха Пуране говорится, the Jamuna river in Vrindavan is 100 times more sacred than the Ganges. A person who bathes in the Jamuna's waters becomes completely pure and becomes able to control his or her senses. река Ямуна во Вриндаване в 100 раз более священна, чем река Ганга.
та личность, которая омывается в ее водах, полностью очищается и будет способен контролировать свои чувства. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he reveals an even greater benefit by bathing in the Jamuna River, which he gives in his book called Braja Rati Chintamani. А Вишванат Чакраварти Тхакур говорит еще больше о славе реки Ямуни, и он пишет об этом в Браджа Рати Чинтамани. Yamuna River is like a blue lotus flower garland, a sapphire necklace, or a blue sash worn by the goddess of Vrindavan. Those who bathe in her waters transform immediately into pure devotees, carrying Lord Krishna in their hearts. Река Ямуна подобна настоящему голубому лотосу или гирлянды из цветов лотоса, подобно сапфировому украшению на шее или пояса, который присутствует, пояс, который носит царица Вриндавана. Тот, кто омоется в ее водах, немедленно превращается в чистого преданного, и с тех пор Кришна, Господь Шри Кришна, присутствует в его сердце. A very important part of Braj Leela, actually. И Ямуна, реке Ямуне отведена очень важная роль во Браджа-лиле. There in the song composed by Bhaktivinoda Thakur, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabalava Girivardhari. She's mentioned there. И Бхактивинода Тхакур в этой песне также говорит о Ямуне. Second part of that song, it says, Yamuna Tira Banachari. That Krishna, what does he do? He wanders on the banks of the Yamuna River. И что делает Кришна, поется в этой песне? Кришна бродит по берегам Ямуны. Why does he wander on the banks of the Yamuna River? Prabhupada says in one lecture. И Прабхупада объясняет, почему же Кришна бродит по берегам Ямуны, он говорит об этом в лекции. He says, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, wanders on the banks of the Jamuna to please the gopis, the cowherd boys, the birds, and even the bees, as well as the calves and calves, because that's a place where he has many pastimes. Jal Keli. Keli means pastime, Jal means water. So many of Krishna's pastimes in Vrindavan are Jal Keli. Jal Keli. They're water pastimes. И Кришна, верховная личность Бога, бродит по берегам реки Ямуна для того, чтобы доставить удовольствие гопи, мальчикам-пастушкам, птицам, а также даже пчелам и всем коровам с их телятами. А почему он это делает? Потому что Ямуна — это место джал-кели. Джал означает вода, а кели — это веселые игры. Поэтому во Вриндаване очень много уделяется времени играм на воде, джал-кели. But Rupa Goswami reveals something very confidential, very intimate, a detail of the spiritual world that we become attracted to. А Рупа Госвами рассказывает нам удивительную деталь из духовного мира, которая способна нас вдохновить и заворожить. He said sometimes Krishna loves the Jamuna River so much that sometimes he just goes and he wanders alone on the banks of the Jamuna River. Он рассказывает, что Господь Кришна настолько сильно любит реку Ямуну, что иногда он в одиночестве бродит по ее берегам. And what is dear to the Lord is dear to us. А то, что дорого самому Господу, однозначно должно быть дорого и любимо нами. And Rupa Goswami gives this verse which describes how Krishna just disappears sometimes at night and he just wanders on the banks of his beloved Jamuna Kalindi River. И Рупа Госвами в этом стихе описывает, каким образом Кришна ускользает от всех по ночам и приходит на берега реки Ямуны, чтобы побыть в одиночестве. After a day of frolicking in the forest with the cows and the boys and having secret pastimes with the gopis like Radharani out at Radhakund, Mother Yasoda would put Krishna to bed. But after he feigned sleep and Mother Yasoda would leave the room, Krishna would climb out of his bedroom window and head for the shores of the river Jamuna to walk along her sandy banks alone.
После целого дня игры в лесу с мальчиками-пастушками и коровами, после того, как он уже насладился секретными играми с гопи, такими как Радхарани на Радакунде, мама Яшода пытается уложить Кришну в постель. После того, как он притворяется спящим, и мама Яшода покидает комнату, Кришна очень ловко вылазит из окна своей спальни и отправляется на берега реки Ямуны для того, чтобы гулять одному по ее песчаным берегам. So as Jamuna Devi, Vishaka, is so dear to Krishna, she should also be dear to us. И так как Ямуна Деви, сама Вишакха, очень дорога Господу Шри Кришне, также Ямуна должна быть дорога всем нам. And we should appreciate the fact that she has come to this world, and just by touching her, we become free from sinful reaction. And what's more, that bhav, that prem, that love for Radha and Krishna that's in her heart, just by touching her waters, that love awakens. И поэтому мы должны быть очень благодарны ей за то, что она присутствует на этой планете. Мы должны с благоговением касаться ее вод, которые помогают не только очиститься от всех греховных реакций, но также помогают нам наполниться этой бхавой, любовью к Господу. So take advantage of her mercy. Так что воспользуйтесь той милостью, которую она готова вам даровать. Whatever mercy the Lord sends down to the material world, take advantage of that mercy. Don't ignore it. Don't delay. Run for that mercy. И сколько бы милости Господь не послал на нашу землю, не отставайте, бегите туда, где есть эта милость, и берите ее, пользуйтесь ей. Life is short and then you die. И жизнь коротка, а потом вы умрете. We should be as eager for that mercy as a man dying of thirst is hoping for water. Поэтому мы должны жаждать этой милости, подобно тому, кто умирает от жажды и хочет немного воды. So if you can't go to India and bathe in the Jamuna, then as we said yesterday, Prabhupada said there's two very powerful things in Kali Yuga, jewels and mantra. You chant that mantra to bring the sacred waters of the spiritual world into your tiny Atman cup. And then you touch that water and you become pure, and your bhav, your love for Krishna, opens just a little bit more. And that's the perfect day. И если у вас нет возможности отправиться непосредственно во Вриндаван, к берегам реки Ямуны, то помните о том, о чем я вам говорил вчера, что, как говорил Шрила Прабхупада, что в этот век самым могущественным является драгоценности и мантры. Поэтому, где бы вы ни находились, коснитесь своего ачимана и призовите святые реки. И таким образом, соприкасаясь со святыми реками, вы не только омоетесь от грехов, но проникнетесь бхавой, любовью к Богу. And on top of that, follow Mahaprabhu's instructions. Kirtaniyad sadahari. Always chant Hare Krishna. И добавьте к этому то, что следуйте наставлениям Гауранги Махапрабху, Киртания Садахари. Or as Prabhupada said, if you've got time, chant Hare Krishna. И как говорил Шрила Прабхупада, если у вас есть время, повторяйте Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки, Шри Сирajsham Sundar ки, Shri Panchatattva ki, Jamuna Kalindi River ki, back home back to Godhead ki. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Sham